হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। এখন আমরা সিটি প্যালেসে ভিজিট করার পর বোট রাইডিং এর জন্য লেক পিচোলার দিকে এগিয়ে গেছি। আমার আগের ভিডিওতে সিটি প্যালেসের পুরো কভার করা আছে, আশা করি তোমরা দেখেছো। যদি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নেবে। আমরা টিকিট কাউন্টারে এসে গেছি। এখানে দু ধরনের টিকিট পাওয়া যায়। শুধু যদি তোমরা পিচোলা লেকে বোটিং করো তাহলে 180 টাকার টিকিট নিতে হবে, যেটা আমরি ঘাটেও পাওয়া যায়। আর এটা সিটি প্যালেসের কাছে সানসেট ও জাগ মন্দির আইল্যান্ড দেখার জন্য 800 টাকার টিকিট নিতে হবে। আমরা 800 টাকার টিকিটই নিয়েছি। এবার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বোটিং এর দিকে। আমার ছেলে ও মেয়ে খুব এক্সাইটেড ছিল বোট রাইডিং এর জন্য। এই পিচোলা লেকে বোটিং এর সময় সিটি প্যালেসের খুব সুন্দর ভিউ দেখা যায়। এবং 3 পাশে নামকরা 5 স্টার হোটেলও আছে, যেমন সামনেই দেখতে পাচ্ছ তাজ হোটেল, ও পরে আছে লীলা প্যালেস, এবং একদিকে আছে আরাবল্লী পর্বতের রেঞ্জ, যেটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে।
এখন বোটিং করতে করতে জাগমান্দি আইল্যান্ডের কাছে চলে এসেছি। এবার আমরা বোট থেকে নেমে জাগমান্দিরের ভিতরে প্রবেশ করছি। জাগমান্দির বলিউড মুভি শুটিংয়ের জন্য খুবই বিখ্যাত। 2001 সালে কারিনা কাপুর ও ঋত্বিক রোশনের অভিনীত ইয়াদে মুভির একটা গানের শুটিং ঠিক এই জায়গাটাতেই করা হয়েছিল। এখানে বাঁ দিকে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, তোমরা চাইলে এখানে খাওয়া দাওয়া করতে পারো। আর বাঁ দিকে হচ্ছে এটা জাগমান্দির। এই গার্ডেনে প্রেম রতন ধন পায়স মুভিরও একটা গানের শুটিং হয়েছিল। এটা হচ্ছে সানসেট পয়েন্ট। আমরা সানসেট দেখে ফিরে যাচ্ছি। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার লাস্ট বোট হচ্ছে সন্ধ্যে 7:30টায়। আমরা লাস্ট বোটে ফিরছি, তাই পিচোলা লেক এবং জাগ মন্দিরের নাইট ভিউটাও দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যার সময় জাগ মন্দিরে সমস্ত লাইট জ্বলে গেছে এবং দেখতে ভারী সুন্দর লাগছে। তো আমার এই ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই শেষ করছি। পরের ভিডিওতে তোমরা ফতেসাগর লেক, মতি মাগরি এবং সজ্জনগড় ফোর্টের ভিডিও দেখতে পাবে। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।